Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all Neapolitan pizza dough recipe. Please do watch video until then. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to aid your work. धन्यवाद सबैजनालाई आज भने तपाईँहरू माझमा मैले नेपोलिटन पिज्जा डोको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A true Neapolitan pizza dough recipe, soft, airy, leopard-spot crust style, traditional method inspired by standard from Assusan Vorse Pizza Napolitana, Neapolitan pizza dough, 4 times 250-gram balls, ingredients 0 flour, 1 kg cold water 620 ml, 62% dehydration, sea salt 28 gram, fresh yeast 2 gram, or 7 gram instead dry yeast. Method: mix, add water in a bowl, dissolve salt in water, add 10% flour, mix, add yeast, add remaining flour gradually. Tinned 8 to 10 minutes until a smooth final dough, temperature 20 to 24 centigrade. Boiling, divide into 250-gram balls, round tightly. Final proof: rest 8 to 24 hours at room temperature 18 by 22 centigrade. Baking: oven 450 to 500 centigrade. Wood fire is preferred. Bake time 60 to 90 seconds. Do not use rolling pin, stretch by hand. Keep center thin, rim early. Chef note: no sugar, no oil, minimal yeast, long fermentation, better flavor. Sauce must be light and fresh. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate to send to me message or comment any of my posts. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। जहिले पनि तपाईँहरू मेरो प्रोफाइलमा टाइम टु टाइम भिजिट गर्नुहोला। हजुरहरूसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईँले सिधै मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै कुनै पनि पोस्ट गरेर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो, रिसेन्टली मैले एज अ कन्सल्टेन्ट भएर मैले विभिन्न कन्ट्रीहरूको चाहिँ मैले एसओपीज रेसिपीहरू बनाउने कार्य स्टार्ट गरेको छु। हजुरहरूसँग पनि एउटा बिजनेस छ, फुड कन्सेप्टको रेस्टुरेन्ट, क्याफे, होटेल जे छ र मलाई अपग्रेड गर्न मन छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई सिधै सम्झन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो अनुभवबाट 20-22औं वर्षको अनुभवबाट चाहिँ तपाईँहरू माझमा म केही न केही गर्ने कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जहाँ हुन्छ जता हुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सनु भन्न चाहे मैले। र see you next in the video. Love you all. Ciao.